Therefore, if we consider an inscription a text, we are not sure. For students, I think it's important to remember that an inscription is also a text. There is an essentially ontological problem at it, but I'm not getting into that. For participants of the workshop, this is not it. Then, coming to your actual technical issues that people should know as beginner epigraphist. Of course, all of us are beginners. Methodology of reading inscription. How do we read an inscription? There are two prerequisites. One is, you must know the language in which your inscription is written. And number two, you should have a clear idea. Sir is here, he will teach you the script. You should have a reasonable understanding of the scripts of the period concept. Remember that in India at least, inscriptions are not limited to Mauryan to Sultanate. We have a huge corpus of even published inscriptions of the early colony, which are published as corpuses. Dutch inscriptions, Portuguese inscriptions, English epigraphs, mostly tomb inscriptions, which are published as corpus. Some of them deserve rigorous re-editing, but that has not been done. We have a large number of temple inscriptions in regional languages in different parts of the country, not only Bengal, সব জায়গায় আছে। কাজেই ইনস্ক্রিপশন কিন্তু একেবারে শুরু হচ্ছে in terms of documentary evidence অশোকের লিপি থেকে শুরু হয়ে একেবারে 19th century পর্যন্ত টানা ইনস্ক্রিপশন লেখা চলেছে, কারণ ইনস্ক্রিপশন লেখা একটা প্র্যাকটিস ডেভেলপ করেছিল, যেটাকে প্রাচীন রোম নিয়ে যারা গবেষণা করছেন সেই সমস্ত এপিগ্রাফিস্টরা বলেছিলেন যে এটা একটা এপিগ্রাফিক হ্যাবিট, একটা ইনস্ক্রিপশন লেখার অভ্যেস তৈরি হয়েছিল মানুষের। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে পণ্ডিতরা বলছে যে এরকম ইনস্ক্রিপশন লেখার একটা প্র্যাকটিস হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে সেই প্র্যাকটিসটা হয়েছিল সেটা আমরা আসবো সোর্সগুলো দেখেই বুঝতে পারবো, কিন্তু পড়বো কেমন করে, দুটো প্রিরিকুইজিট এবং এই দুটি জিনিস জানা থাকতেই হবে, যে ভাষায় ইনস্ক্রিপশন লেখা সেই ভাষা এবং সেই সময়কার লিপি। এগুলির পরে ইনস্ক্রিপশনকে পড়ে কেমন করে আমি তুলে ধরবো তার জন্য দুরকম পদ্ধতি মোটামুটিভাবে এখনো পর্যন্ত শিখবেন। তার একটি বলেছিলেন, আমি একটু আগে দীনেশ সরকারের নাম বলেছি, পিসি সরকার বলেছিলেন, তার একটি বিখ্যাত বই সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন বলে 1945 সালে প্রথমে, তারপর 1950 সেখানে তিনি বলেন পরবর্তীকালে রিচার্ড সালমন বলে আমেরিকান এপিগ্রাফিস্ট, যদিও তার মূল গবেষণার ক্ষেত্রে উত্তর পশ্চিম ভারতের অংশ এবং খরষ্টির সাথে সম্পর্কিত লিপি এবং সেই সমস্ত অভিলেখ, কিন্তু তিনি সার্বিকভাবে গোটা ভারতবর্ষের এপিগ্রাফি নিয়ে চর্চা করেছেন সারা জীবন। রিচার্ড সালমন আর একটি পদ্ধতির কথা বলেন। এই দুটি পদ্ধতি মেনে আমরা চলি। কি পদ্ধতির মূল সূত্র, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস কি? এই হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস। যখনই আমি ইনস্ক্রিপশন পড়বো তখন সেই ইনস্ক্রিপশনটা মানে ছোট ইনস্ক্রিপশন যদি করি, এই ইনস্ক্রিপশনটা যখনই পড়বো তখন আমাকে দীনেশ সরকার বলছেন যে নাগরিতে টেক্সটটা লিখতে হবে, তার প্রতিটি সমাসবদ্ধ এবং সন্ধিবদ্ধ পদকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিতে হবে। সেটা যে কোনো ভাষাতেই, আঞ্চলিক ভাষাতেই হোক বা মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃতিক, আমরা ভাষাগুলো পরে ছোট করে জানব, দেখিয়ে দিতে হবে এবং একটা নির্ভরযোগ্য অনুবাদ তার সঙ্গে দিতে হবে। এই তিনটি জিনিস করার জন্য বোঝাই যাচ্ছে যে একই সাথে লিপি এবং ভাষা এই দুটি গোড়ায় না শিখতে পারলে চলবে।
এখন আমরা লিপি ভাষা পড়ায় শেখার আমাদের কাছে সুযোগ আছে। যখন এটা প্রথম শুরু হয়েছিল, সেই পর্বের কথা পরে বলবো, যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তাদের কাছে না জানা ছিল লিপিটা, না ছিল ভাষাটা ঠিকঠাকভাবে জানা, তারা ভাষাটা পরে শিখে নিয়েছিলেন। যে সংস্কৃতের দীর্ঘ চর্চা ভারতবর্ষে চলেছে, কিন্তু লিপি তাদের একেবারেই জানা ছিল না, তাই তারা গোড়ার দিকে প্রচুর ভুল করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের সামনে লিপি এবং ভাষা দুটো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ভাষা শিক্ষারও পথ আছে এবং লিপিগুলো আমরা সবাই জানি। এটা করে নিয়ে এরকম একটা ফর্মুলা দিয়েছিলেন দীনেশ সরকার। তিনি বলছেন যে যখনই ইনস্ক্রিপশন এডিট করবো, যখন একটা এপিগ্রাফকে আমি তার সম্পাদনা করবো, যেটা লেখা আছে সেটাকে আবার নতুন করে পাঠোদ্ধার করে লিখবো, তখন কেমন ভাবে মূল লেখাটা লেখা হয়েছিল সেগুলি বোঝানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম চিহ্নের ব্যবহার করতে হবে। এগুলি এখন না মনে রাখলেও চলবে, শুধু কথাটা মাথায় রাখলেই হবে যে এগুলিকে সম্পাদনার জন্য কিছু কিছু নির্দিষ্ট চিহ্নের প্রেসক্রিপশন দেওয়া আছে। সালোমন সাহেব একইভাবে বলেছেন, কিন্তু তার রেকমেন্ডেশন অন্যরকম। তিনি বলছেন নাগরিক টাগরির মতো লিপিতে ইনস্ক্রিপশন লেখার কোনো চেষ্টা না করে, যেটাকে আমরা এখন একটা আইএসও আলাদা করে তৈরি হয়েছে, আগে ইআস্ট বলা হতো, ইন্টারন্যাশনাল অ্যালফাবেট ফর সংস্কৃত ট্রান্সলিটারেশন। এটা 1894 না 96 সালের জন্ম জার্মানিতে। তারপরে পণ্ডিতেরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে তারা একটা নির্দিষ্ট মানে ইংরেজি হরফে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বলে দেন কেমন করে ভারতীয় ভাষা সেখানে লিখতে হবে। পরবর্তীকালে এর উপর বেস করে একটি আইএসও তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছর আগে, এবং এখন যে কোনো কম্পিউটারে কারোর কাছে কি পার্টিসিপেন্টের কাছে কারোর কাছে কি কম্পিউটার আছে এটা দেখিয়ে দেওয়া খুব জরুরি ছিল। কারোর কাছে কম্পিউটার আছে যেখানে উইন্ডোজ 10 আছে বা 8 আছে, এটাতে হবে। হ্যাঁ, একটু বার করে পড়ে। তো এখানে এই আইএসও আবিষ্কার হওয়ার পরে এবং আইএসও রেকমেন্ডেশনটা অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার পরে যে কোনো ভারতীয় ভাষাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা এখন আমরা ট্রান্সক্রাইব করতে পারি। এই ট্রান্সক্রিপশনটাকে সালোমন সাহেব বলছেন যে তখন পর্যন্ত আইএসও যখন বলছে 98 তখন আইএসও প্রশ্নটা আসে। জল আছে উনি ইয়াস্ট রেকমেন্ডেশনের কথাই বলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বলছেন ইয়াস্টের উপর বেস করে তিনি বলেছিলেন, কিন্তু তিনি বলছেন আর নাগরিক মতো কোনো এসেনশিয়ালি ভারতীয় লিপিতে ট্রান্সক্রাইব না করে একটা স্ট্যান্ডার্ড লিপিতে করতে হবে। সেটা এখন খুব ইজিলি কম্পিউটারে করা যায়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া দীনেশ সরকার এবং রিচার্ড সালোমনের যে রেকমেন্ডেশনটা খুব একটা পার্থক্য নেই, আমাদের এগুলো খুব একটা না জানলেও চলবে, এটা আমি মনে হয় স্কিপ করতে পারি। এবার যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে কেটে গেছে ওটা, সরি, এটা হচ্ছে যে এই যে এত ইনস্ক্রিপশন এবং তার মধ্যে ব্যবহার করা লিপি এগুলোর কথা আমরা জানছি, এর শুরু কোথায়? যতটুকু ডকুমেন্টারি এভিডেন্স পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ফিরোজ শাহ তুগলক প্রথম অশোকের দুখানি পিলার, একটা টোকরাখেরা থেকে অন্যটি মিরাট থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসেন, যেখানে অশোকের ইনস্ক্রিপশন লেখা ছিল। তিনি প্রচুর চেষ্টা করেন এগুলিকে পাঠোদ্ধার করানো, কিন্তু পাঠোদ্ধার করানো যায়নি। একটা খুব মজার গল্পও আছে, যিনি এই গ্রন্থের লেখক তিনি একটা মজার গল্প এটা নিয়ে বলেছেন, সেই সময় তিনি গল্প ছিলেন, কিন্তু এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তার আগে মনে করা হয় রাজতরঙ্গিনীতে একটা বিশেষ শ্লোকের উল্লেখ থেকে পণ্ডিতরা বলছেন যে সেই সময়েও কলমন বিভিন্ন প্রাচীন দলিল ইনস্ক্রিপশন রাজশাসন সেগুলিকে ইতিহাস লেখার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুগলকেরটাই প্রথম সিস্টেমেটিক অ্যাটেম্প্ট, যেগুলি উনি তুলে এনেছিলেন সেই অশোকের পিলার, যেগুলিতে অশোকের ইনস্ক্রিপশন আছে। পরবর্তীকালে
দেখা গেল যে এরপরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষে ইনস্ক্রিপশন চর্চা শুরু হচ্ছে এশিয়াটিক সোসাইটি এস্টাবলিশমেন্টের সাথে। 1784-তে এশিয়াটিক সোসাইটির এস্টাবলিশমেন্ট হলো, 1788 থেকেই ইনস্ক্রিপশন ছাপা শুরু হলো। যখন প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ছাপা হলো এশিয়াটিক রিসার্চেস নাম দিয়ে, সেই সময় থেকে আচ্ছা আমাকে বলুন সময় কত? হ্যাঁ মোটামুটি স্যার 20 মিনিট মতো হয়েছে। 20 মিনিট হয়েছে। সময় আছে। 1788 onwards, 84-এ এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি হলো। 88 onwards ক্রমাগত ইনস্ক্রিপশন লেখা, ইনস্ক্রিপশন পাবলিশ করা শুরু হতে থাকলো, কারণ তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ জয় করার একটা উপনিবেশ, তার ভূগোল ইতিহাস সবকিছুই জানার প্রচন্ড আগ্রহ, যেখানে যা পাচ্ছেন সবই তারা তুলে যাচ্ছেন, এনে সবকিছু একটা ডকুমেন্টেশন করতে হবে, সবটাই বুঝে দিতে হবে, এরকম একটা ব্যাপার। তার বুঝে নেওয়ার পার্ট হিসেবে এগুলো আসছে, খুব একটা ইতিহাসের আগ্রহ থেকে নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা খুব ওয়েল স্ট্রাকচার্ড ইতিহাসের আগ্রহের চেহারা নিল। এবং 1837-এ আমরা সবাই জানি বিখ্যাত প্রিন্সেপ ব্রাউনিং পাঠদার। এখানে একটা গোল আছে, প্রবলেম। প্রিন্সেপ ডিড নট ডিসিফার ব্রাউনিং। James Prinsep deciphered the earliest form of Brahmi only, not Brahmi. Okay. So this person, of course, he deciphered Brahmi, and also Kharosthi, but neither he deciphered the later forms, neither he deciphered the journey of the Brahmi script. He only started from. He only achieved the goal of deciphering the earliest phase of it. The later phases were already known. Nor he deciphered Kharosthi alone. There was one other person called C.L. Grotfend, যার নাম ইতিহাস কোনোদিন মনে রাখেনি। তার বাবা একজন প্রখ্যাত লিপিতাত্ত্বিক ছিলেন, মানে প্রত্নলিপি বিশারদ ছিলেন, he was also paleographist. His name was G.F. Grotfend. His son C.L. Grotfend, he had equally deciphered Kharosthi. C.L. Grotfendের নামটা এখানে লেখা নেই, তোমরা একটু স্টুডেন্টরা মাথায় রাখতে পারলে ভালো। But he did not publish his results, his notebooks, which Prinsep did. So in 1837, of course, he had published his results of the decipherment of the inscriptions of H.O.D, but this could not be done if this person didn't come to you. His name is Charles Wilkins. He was called by his friends Sanskrit man. খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন, সংস্কৃত টেক্সটগুলো খুব ভালোভাবে পড়া ছিল, জোনসের ক্লোজ বন্ধু ছিলেন বলে বা ছিলেন এবং জানতেন একই সাথে প্যারালেল। ইনি প্রথম 1788-এ ভারতবর্ষের প্রথম ইনস্ক্রিপশনের ডিসিফারার যদি কারোর নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি চার্লস উইলকিন্স। জেমস প্রিন্সেপ নন। জেমস প্রিন্সেপের এই ইনস্ক্রিপশন সংক্রান্ত পড়াশুনো শুরুটাই হচ্ছে 1830-এর পরে। তার আগে পর্যন্ত তিনি কোনোদিন ইনস্ক্রিপশনের দিকে তাকিয়েও দেখেন। তার আগ্রহের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। উইলকিন্স 1788 থেকে ইনস্ক্রিপশন পড়া শুরু করেন এবং ঘটনাচক্রে প্রথম দুটো পাবলিশড ইনস্ক্রিপশন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটোই বের করেন। একটা আজকের বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার একটা ছোট্ট গ্রামে এখনো পড়ে আছে, অন্যটি মানে প্রিজার্ভড, অন্যটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে, সেটিও এক পাল রাজা কিন্তু পাওয়া গিয়েছিল বিহার। এখন এরপরের ফেজটা আছে আর বলে নি। এরপরের ফেজে এই উইলকিন্স দিয়ে শুরু হলো, জেমস প্রিন্সেপে এসে পাঠোদ্ধার হলো। পাঠোদ্ধার হওয়ার পর থেকে গ্রোটফ্যান্ড এবং প্রিন্সেপ দিয়ে ব্রাহ্মী এবং খরচটি পাঠোদ্ধার হলো। পাঠোদ্ধারের পর থেকে কিন্তু
1861 সালে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। এই পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের জন্ম পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ইনস্ক্রিপশন মূলত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ছেপে বেরিয়ে গেল। তার ফলে একটা বিপুল সংখ্যক ইনস্ক্রিপশনের একটা রিসোর্স বেস তৈরি হলো। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ তৈরি হওয়ার পরে এরা ঠিক করলেন যে যেমন করে ওদেশে পশ্চিমে কর্পাস ইনস্ক্রিপশন গ্রিকেরাম আছে, গ্রিক ইনস্ক্রিপশনের একটা গোটা সংগ্রহ, তেমন ভারতবর্ষের জন্য একটা কর্পাস ইনস্ক্রিপশন অফ ইন্ডিকেরাম তৈরি করতে হবে। তারা এখানে শুরু করলেন সাহেবরা, মূলত জার্মান এবং ব্রিটিশ ভারততাত্ত্বিক যারা ইন্ডিওলজিস্ট তারা শুরু করলেন কর্পাস ইনস্ক্রিপশন অফ ইন্ডিকেরামের বিভিন্ন খণ্ড। একই সাথে জ্যাস বার্জেস বলে এক এর প্রত্নলিপি বিশারদ, এপিগ্রাফিস্ট, প্যালিওগ্রাফিস্ট বা ইন্ডিওলজিস্ট, সেই সময় তারা সবকিছু একসাথে গবেষণা করতেন, একটা লার্জার ডোমেনের মধ্যে এগুলোকে ধরা হতো। তার আগ্রহে ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি বলে একটি জার্নাল বের করা শুরু করা হলো 1872 সালে। যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের কিন্তু এগুলো একটু মনে রাখতে হবে, ওয়ার্কশপের মেটেরিয়াল হিসেবে রিডিং মেটেরিয়াল। 1872 একটি জার্নাল বার করা শুরু করলেন যার নাম ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, যেটিতে মূলত অন্যান্য জিনিসও ছাপা হতো, কিন্তু মূলত ইনস্ক্রিপশন ছাপাই ছিল যার উদ্দেশ্য। সেটি চলে প্রায় 48 বছর পরবর্তীকালে। 1892-এ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্পাস ইনস্ক্রিপশন অফ ইন্ডিকেরামের পাশাপাশি দেখলো এত প্রচুর পরিমাণে ইনস্ক্রিপশন গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠোদ্ধার হয়ে আসছে, সেগুলিকে আর একটি দুটি জার্নালে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। Archaeological Survey of India, as a policy, they decided to bring out their own journal exclusively for publishing inscriptions, and these came to be known as Epigraphia Indica, which was the first volume of which came out in 1892, and it continued till 2010. The last issue was, after a long gap, the last issue was published in 2011 or 10. So these journals, these initiated the phase of what Solomon called the phase of maturity of Indian archaeology. By the end of 19th century, we had dedicated journals for Indian archaeology and an ever-increasing gamut of inscriptions being regularly reported and published. In 1998, Richard Solomon calculated tentatively that the number of inscriptions of South Asia, including Sri Lanka and Bangladesh, it's about 150,000. They're below. But there is a second episode to this story. I'll tell you that at the end of it. Now, from early 20th century till now, Indian epigraphic research has witnessed radical changes. Not only these corpuses of Mauryan, Kushan, Gupta, then Sultanate Mughal, these corpuses have been published. Now we have entered into the age of digital epigraphy, where specific softwares are being used to edit inscriptions based on that ISO that I referred to earlier, and complete digital editions of inscriptions are being now uploaded on certain websites or projects. For example, we have been doing work since 2019 with fund from European Research Council on a project called Project Dharma, where we are specifically preparing digital editions of all the inscriptions on a software platform, which can be directly uploaded. Project Dharma. It's domestication of, it's a long title, it's short.
abbreviation is THAI. So, under this project we have been generating database. About 4,000 inscriptions have already been digitized. It's a completely different process, and it's part of advanced epigraphy. But I'm sure if some of you decide to continue with epigraphic research after this workshop, you have to finally land into the domain of digital epigraphy. Without that, it's very difficult. Because the gamut of source is continuously increasing. And now coming to the technicalities of inscriptions, which you must remember as participants of a workshop on epigraphy. We must know the types of inscriptions. I have already shown photographs, and I'll show also other photographs. And once we talk about the issues, we will automatically be able to correlate the image and the text. You have to know what are the different types of early Indian inscriptions. I mean, when I'm talking about early India, I'm talking about the time till 15th century. Then what are the supports? You have already seen almost the entire range of supports. And then what are the languages in which inscriptions are written in India? Then the most important thing is how to preserve metadata of an inscription. An inscription pilla, that's not all. There are many other things to do with that. I'll show you with one example from one of the established museums of the country. Then the fundamental importance given to inscription is because of its ability to provide a chronological frame. Inscription can be internally dated, we all know, because inscription has specific characters, and you will see when there is a talk on paleography that each character can be chronologically dated, almost with complete perfection, almost yes, more or less perfect they can take, with a range of about 100 years. Therefore, these dates, how dates are written in inscriptions and how inscriptions are to be dated when they are not dated, both things are important. And I don't remember if I have already chronogrammed in this PowerPoint. If I have, then I'll explain. Otherwise, I'll skip that one. So the most important of this is metadata. This I have taken from the Museums of India website. The entire page is taken from the Museums of India website, where you see an inscription which was found from a place called Mahasthan in the Bogra district of modern Bangladesh, which is the earliest post-Ashokan inscription in South Asia. The earliest post-Ashokan inscription in South Asia, a small tablet to sandstone, which talks about an administrative affair during the time of calamity, during the time of emergency. And this inscription is now preserved in Indian Museum. Last year it was on display for some days, but now this is again possibly in the reserve. So this is how you first prepare a metadata of an inscription. Whenever you study epigraphy, you study an epigraph, it's very important to prepare a metadata sheet. If it's from a museum, the sheet should have the museum number, museum accession number, museum name, etc. If it's from a private collection, the details of the private collection should be recorded. If it's from the field, if you get it in course of your field work, you should have the details of the locality from where the inscription is found and its geo-coordinate, etc. But the metadata have to be preserved before getting into text. Now coming to the things in order as they were in the list. In India, we have different types of inscriptions as epigraphists have identified them. The earliest of them
are called edicts, which is basically, in terms of content, kind of a monologue. The king speaks, the subject listens. I mean, his subordinates and subjects, they listen, and the king is the only person who speaks there. The best example, and possibly the only example in India, is Ashokan inscription. All the Ashokan inscriptions start with the very phrase Devanand Priya Priyadasi Evam Aha, thus says the Devanand Priya Priyadasi. Then he says the whole thing, and there is no specific personal issue involved in that. Then we have administrative record. This very thing is an administrative record where you have a specific administrative measure recorded. We have several such administrative records found from the time of 3rd century BC till 12th, 13th century CE. We have a large number of administrative records. Even the copper plates that I showed, they are also, in a sense, administrative records because they are recording land transfer. Let's come to that. And then we have some personal inscriptions. We have in central India one inscription where sculptor Shilpin, he is expressing his love towards his beloved who is a Devadasi, and that inscription has been reread, and a famous novel was written by Narayan Shangal on that. So it's a celebrated inscription, but scholars are of suggestion that that is the only personal inscription. We don't have to remember all these things, but we have to remember that personal inscriptions are also written apart from royal inscriptions. And amongst royal inscriptions, one major type is what is called Prashasti, starting from the post-Ashokan period onwards. These Prashastis were commissioned by the kings to a group of either royal officers or composers, poets, who were well-known poets of those days, who used to write eulogies for the kings. And these Prashastis also had a long history of evolution, but just put on record that Prashasti was not a static kind of a text. This is also the one that I showed on that Persian, that Arabic text. This is nothing but Prashasti of medieval period. Prashasti of late 16th, early 17th century of a Bengal Sultan. But if I compare this with the Prashasti of the 1st century CE king, the thing would be completely different. Prashasti had different formats over time. And the next one is, this is the largest gamut that we have in India, Dana inscriptions. Whenever we donate something, the 50% satisfaction of donation is in the donation. The rest 50% is in proclamation. Remember, যতক্ষণ না বলছি আমি দান করেছি, দানে কিন্তু কোনো আনন্দ নেই, পুণ্য নেই, সুখ নেই। বলা হবে যখন, তখন দানের মেরিট এবং ডিলাইট দুটো একসাথে। কাজে সমস্ত ইনস্ক্রিপশনেই দান যেখানেই হয়েছে, মেজরিটি কেসেসে যিনি দান করেছেন তিনি তার নাম লিখে দিয়েছেন। কোনো কোনো জায়গায় তিনি তার পূর্বপুরুষের নাম লিখেছেন, কোথাও তিনি গেস্ট টকড অ্যাবাউট দ্য হ্যাবিটাটস অ্যান্ড সেন্টার্স, কোন জায়গায় বসে ডোনেট করা হচ্ছে সেই জায়গার নাম লিখেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ভদ্রলোক ওই দানটা মানে দান করছে, কি মূর্তি দান করছে বা জমি দানের দলিল দিচ্ছে, যে সেটা লিখেছে বা বানিয়েছে মূর্তিটা, সেই শিল্পীর নাম উল্লেখ করছে, এটসেট্রা। ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডেটা অন সোশ্যাল হিস্ট্রি দানের মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্রচুর পরিমাণে পিলগ্রিম রেকর্ডস ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, স্টার্টিং ফ্রম আর্লি ফেজ টু দ্য লেট ফেজ, যেগুলো মোস্টলি রিলিজিয়াস সাইটসে থাকে। এছাড়াও ইনস্টিটিউশনাল রেকর্ডস থাকে, আমি মনে করতে পারছি না আমার ছবি আছে কিনা, বাট আই ক্যান
compensate with this photograph. Institutional records look somewhat like this. Small tablets which are mostly made of one clay record the names of mostly religious institutions or guilds or negavas, their names, and these again form a huge corpus. If you look in terms of quantity of material. And then we have memorial inscriptions, stone slabs, images of local heroes. Their life stories are written on those slabs and they are erected at one place. A huge corpus has come from Maharashtra area, one from Karnataka area, from Bengal. We have mostly they are uninscribed, but also we have some inscribed specimens where memorial pillars are having inscriptions. And this is the range of material that you have. I don't have to say anything. Almost anything and everything has been used for writing inscriptions in State Archaeology Museum. If you happen to visit that museum, you'll see an exquisite silver plate was inscribed in negative from one side of the silver plate. They etched it positive in relief. I explained the relief thing. It's scooped out, but you can also do it from the other side of the surface. Suppose this is the surface, it's a thin surface. From here, I write in negative, and the relief writing comes on the positive side of the thing. This. So even a silver piece was used in as late as the 18th century for writing an inscription. So the whole range of supports are there, and also semi-precious stones, not only in India but also in Southeast Asia. A large number of semi-precious stones have been regularly exploited for writing inscriptions. প্রচুর পরিমাণে কর্নেলিয়ান এবং অ্যাগাটের উপরে ইনস্ক্রিপশন লিখে সিগনেট রিং তৈরি করা হয়েছে। সেই সিগনেট রিংগুলো বিভিন্ন সময় আর্কিওলজিক্যাল অপারেশনস থেকে এক্সক্লুড হয়েছে। একটা এখানে লাল করা আছে, মানে দুটো করা আছে, wood is not considered wood, considered unclothed. How can cloth or writing on a cloth be an inscription? Again, that problem, whether it's changing the morph of the surface or not. It's not changing the morph of the surface. But it's more durable, so you can call it. Yes, when it's durable, when it's then again, that's a problem. If it's imperishable, then it's inscription. So, if you see this on a cloth, it's imperishable. On that ground, it's an inscription. Therefore, the text inscription interface continues. লোকাল ইতিহাস But that's yes. But are these called? That's the question. Do we call them inscriptions? This is not for them. We can have discussions if time allows. We can discuss this. And then coming to, so we can skip this. Come to the photograph. Inscriptions are not always simple records. I talked about this one. I say this is an administrative record, but this is written in the shape, in the format of an edict. But the content, যে ধাঁচে লেখা হয়েছে সেটা একটা এডিক্টেড, কিন্তু এসব বিষয়বস্তু দ্যাট ইজ এসেনশিয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। এটা একটা ফেমাস রাজা প্রশস্তি which is written as an eulogy, as a panegyric, but the content is that of an epic. The literary character of the text suggests that it's an epic, it's a mahakavya in its form, but it's an eulogy. So form and content of inscription are not always
matching with one another. There can be varying and conflicting things. Coming to the language, these are the three major languages. Earliest epigraphic language is of course Prakrit. The second epigraphic language is Sanskrit, which is coming after the decline of the Maurya rule, with the coming of local polities and prominence of Sanskrit. Reappearance of Sanskrit in India. At that point of time, they are entering into epigraphic literature as well. But from 2nd century CE onwards, number of inscriptions became so massive that gradually an epigraphic language of its own generated, which was earlier called by scholars, it was called Buddhist hybrid Sanskrit, because most of these inscriptions were Buddhist inscriptions. Sorry, but later scholars found that no, they have a much wider range than Buddhist. So it came to be called by a German scholar called H.O.D. He called it epigraphical hybrid Sanskrit. A Sanskrit which is exclusively and essentially used for writing instruction, with local elements of each region, if I'm allowed to use the word. Region শব্দটাই আমার সমস্যা আছে, এখানে আমাদের অত মাথা না আমাদের চলবে। রিজিওনাল এরিয়া থেকে যে সমস্ত শব্দগুলো এই ইনস্ক্রিপশন লেখার মধ্যে ঢুকে পড়লো সংস্কৃতের লার্জার সংস্কৃত ভাষার ছাঁদের মধ্যে, সেই শব্দগুলো ঢুকে একটা নতুন ভাষার জন্ম দিল। পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে এই এপিগ্রাফিক্যাল হাইব্রিড সংস্কৃত এটা একটানা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যবহার হচ্ছে। এগুলো হলো মিডল ইন্ডিয়ান গ্রুপের যে ভাষা, নিউ ইন্ডিয়ান গ্রুপের ভাষা, এগুলো আমি কোনোটাই আমার কথা নয়, এই ছকটা মোটামুটিভাবে আহমেদ হাসান দানি এবং রিচার্ড সালোমন তারা বানিয়েছেন, তাদের বক্তব্য থেকে এটা বানানো। নিউ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা দেখছি মারাঠি থেকে শুরু করে ইংলিশ পর্যন্ত সমস্ত ভাষাতেই ইনস্ক্রিপশন লেখা হয়েছে ভারতবর্ষে। খুব কমপ্লিকেটেড এটা নন ইন্দোএরিয়ান যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে তার মধ্যে দ্রাবিড়িয়ান 4টে, ইসলামিক, নিয়ার ইস্টার্ন, সিনো-সামেরিকান, ইউরোপিয়ান এবং তার বাইরে বাইলিঙ্গুয়াল, ট্রাইলিঙ্গুয়াল ইনস্ক্রিপশন আছে বা শেষের টাইমে পরে আসছে। এই সমস্ত ভাষায় ইনস্ক্রিপশন লেখা হয়েছে। যারা পার্টিসিপেট তাদের জন্য আমি এটা দিয়ে দিতে পারি, এই ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সেট্রা যেগুলো ছোট ছোট করা আছে তারা এগুলো ইউজ করতে পারে যদি আপনাদের কোনো ইভ্যালুয়েশনের প্রশ্ন থাকে। দেন কামস ডেট। ডেটের ব্যাপারে ডেট ইজ ওয়ান অফ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউটস অফ অ্যান ইনস্ক্রিপশন, এবং এর দুটো পয়েন্ট, একটা হচ্ছে যে কেমন করে ইনস্ক্রিপশনের ডেট লেখা হচ্ছে, আর যদি ডেট না থাকে কেমন করে ইনস্ক্রিপশনটাকে ডেট করবে। একটা হচ্ছে ডেটিং প্র্যাকটিস, একটা হচ্ছে ডেটিং মেথড, কেমন করে ডেট লেখা হতো। একেবারে অশোকের সময় থেকে আমরা দেখছি যে অশোকের ইনস্ক্রিপশনগুলো ক্রমাগত লেখা হচ্ছে দ্বাদশ বর্ষাবধি শীতেন, 18 বর্ষ অভিষেকে এটসেট্রা। সো যতদিন হলো ওনার রাজত্ব শুরু হয়েছে তবে থেকে ডেট। সো ডেটিং বাই ইয়ার এটা একটা মেজর প্র্যাকটিস ছিল। বেঙ্গলে যেমন থ্রু আউট সমস্ত ইনস্ক্রিপশন আর ডেটেড বাই ইয়ার until the 15th century. Precisely from 15th century in Bengal we see a shift in this practice. Dating by specific date, which was there in India from 5th century, but again it varied from region to region. And then dating by unspecified era, somewhat so and so, that which is not the ruling year, neither that is a year of any known system of reckoning, Shaka era or Vikram era. So you have several unspecified eras. And then dates are also used by, expressed by words, which is the most
salient feature of Indian inscription. আমরা ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি একই চন্দ্র দুইয়ের পক্ষ তিনের নেত্র, so they are writing dates in this way. I remember somebody is writing in some inscription, the date is written as Ritashwa Kha Chandre Kaditi. So Ritu, Ashwa, Kha, Chandra. Ritu is 6, Ashwa are 7 horses of soil, then Kha is 0, void, and Chandra is 1. So in this way, they started writing. It's a chronogramism, and that has to be following mathematical formula, that has to be reversed. So dates are also written in several. So that's why it's called. That's why it's called dating practice. How they're writing this. These are the examples. This is a 2nd century BC inscription where the date is written with the ruling year of the king. This was found from Vaishnagar in Madhya Pradesh, famous as Vaishnagar Garuda pillar inscription. It was commissioned by a Greek officer in 2nd century CE. Then you have not only the year mentioned, you can clearly read it. Sambat is very close to Bangla. Sambat 22. This is also an example where inscription also acts as a source of study of Indian art. This is a 10th century, early 11th century inscription where there is a nasty curse described here. And that curse is depicted on the stone itself. It has far-reaching implication in social history of that period and legal history of that period because of extreme encroachment of land. Possibly they used to have this kind of a curse and this kind of imagery is being sculpted on the body of the inscription. But I've been talking of support বলছিলাম তখন থেকে support শুধুমাত্র টেক্সট লেখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না, টেক্সটের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে এবং টেক্সট ইলাস্ট্রেশনকে আর ইলাস্ট্রেশন টেক্সটকে একই সাথে কাউন্টার ইলাস্ট্রেট করছে। এরকম এক্সাম্পল পূর্ব ভারতে প্রচুর ডেটিং বিটুইন দ্য 9th and the 13th century. In Eastern India we have a series of records which are inscribed and sculpted, particularly in the context of this one specific cast, which surprisingly, at least I am not aware of any reference to this cast in the Dharma Shastras, but this is frequently occurring. And then this is occurring in East Java, in Southeast Asia also there. Southeast Asia also this is prevalent. This I have discussed. Dating with specific date. You can clearly read. It's Shravana, Dina 7 can be read. It's almost close to Bangla. Although the script is not Bangla, this is what we call Siddhamatrika, but it's very close to Bangla. Then we have unspecified era. I was talking about unspecified era. Here is an inscription which is in Jamui Museum, Bihar, near Lakhisarai. In this museum is this inscription. There is a samatha which is a sambat. If samatha is sambat, then 1 and 8 is written here. So sambat 8. It does not record which sambat is this. Here comes the question. It's an empirical practice of the time, but when you encounter this inscription, it's your headed to date the inscription. How do you do that? There are cues to this, several cues based on the context for this inscription. Possibly this is dated in the Lakshmana Sena era, which was a kind of reckoning that was prevalent in northern and southern Bihar at that point of time. In 12th century. Possibly this is Lakshmana Sena era inscription. Oh yes, I don't. And then when inscriptions are not properly dated, then it's dating methods, not dating practice. How we date it. This is an inscription which is a long text.
It was discovered from a mound in Nalanda called Sarai Mound in 1987. It was then deciphered by Nalanda decision guard, but its date was not clearly stated by him. Then another scholar who used to teach in Free University boarding, Urusha read it, and he made a detailed paleographic analysis. প্রতিটি অক্ষরের যদি আমরা চুলচেরা সময় বিচার করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে he proved finally that this inscription has to be dated precisely to the last quarter of 6th century. Some inscriptions are dated on historical grounds. This is the famous Hathi Gumfa inscription, which is in Bhubaneswar. There you have several, in the inscription itself, you have several cues to dating the inscription. It talks of Satakarni, it talks of a king called Demetrius, it talks of somebody called Brihaspati Mitra, who was a Magadhan local ruler. তাদের ডেটগুলো আমরা জানি বলে other historical issues থেকে আমরা inscription date করতে পারি beyond value. This is an interesting inscription. This was found from Bodh. Now this is in the Indian Museum. It talks of a donation by an artist. The donor himself is an artist. He was a well-known, famous artist of the time. His name is H.O.D. This inscription is dated in the reign of, we all know the name Dharmapal. This was dated in the reign of Dharmapal. But a recent study by one senior art historian of early India, he illustrated that the images, this is of Vishnu, this is Surya, this is Lakulisha, Shaiva. These three images were engraved at a point of time which predates the time of Dharmapal by at least 100 years. Then how can this be written in the time of Dharmapal? He argues that this thing was already in existence. This was there as a door jamb of the temple. Murtita chilo okhane eibhabe sajano. Only this surface was blank, which was later used by this artist. Because the stylistics of the period does not match with the paleography. Paleography is early 8th century or late 8th century, but stylistics say it can't be later than late 6th or early 7th century. There is a third layer of question which this art historian never asked. That question comes from the content of the inscription. This inscription talks about donation of a tank at the cost of 3,000 brahma. This person in this inscription proclaims that I have donated for the monks of the Mahabodhi this money for excavating a tank for their daily rituals, and for this I spent 3,000. I don't know why a man who is ready to spend 3,000 rupees for excavating a tank will be using a used, unless this formed part of his father's workshop or his grandfather's workshop. Because remember, he is an artist, he is a master artist. He is calling himself a Shilavik. So inscriptions will lead you to layers of questions in them. যদি আমরা content এবং context টাকে দেখি। Geographical affiliation is also an important marker, but I'm not getting into that. Coming to chronograms, I have already talked about it. These are the chronograms. These are inscriptions from Bengal, where you see dates are written with words. Every marked portion is actually a date, but without a digit. And you have them from different parts. This is one of the famous Malla inscriptions from Vishnupur, which is dated in chronogram. You have the same. I didn't include that Bihar one. From Bihar also you have regular usage of chronograms in medieval inscriptions. These were mostly used in manuscripts, but also in inscriptions they used. But inscriptions are not always simple. Only the Rosetta Stone is not selected. We have many of them here.
This was reported by the director of epigraphy, archaeological survey about a year back over a once a few. This is a trilingual inscription in Odia, Telugu, and Arabic. I forgot to include that thing. Only a few months back, one of my colleagues from Darbhanga, he sent me a photograph of a Bhagalpur temple inscription, which had 3 inscriptions, one in Bangla, one in Kaithi, the other one in Nagari. So you have tri-scriptural and trilingual inscriptions. And many of these are there. Calcutta University, H.O.D Museum, trilingual inscription, which is published. Recent discoveries. This is a Greek inscription. Can you see the inscription here? This is basically a stupa. The base of the stupa is inscribed with the name of the Gopati and his wife, who donated this part of the stupa. A brief survey, survey, if we look at images, which I prefer the most, that's why the survey is from that. You have different types of images. This one preserved in what is now Bihar Museum, the Erstwhile Patna Museum. Here you have a long inscription of a Mula Sarvastivadin sannyasi. I don't know how Mula Sarvastivadin sannyasi spent so much money for getting an inscription, getting a sculpture of Nagaraja ready and having it inscribed. We have enormous literature now on this by one American scholar called H.O.D. Then we have, this is from H.O.D Museum. Here we have image, pedestal inscribed. Here you have the back slab inscribed. This is one case which is from a site called named Urkihar. This is also preserved in Bihar Museum now. On the back side of the image, on the back side of the halo, here you have the which records the Pratitya Samudbala Sutra in the form of the inscription. Here is an interesting case. This is from a village in Birbhum. This is a celebrated village in archaeological literature because this is a dated inscription. It's a pillar which is inscribed. This is the inscription. But close to that lies another pillar which also has an inscription. And the second part of this inscription was found from another part of the village. I don't know if I know. And so small pillars, their bases and tops are also regularly used. These are all donative, dana type of records. Then again, these are early temple foundation inscriptions. This is from a place called Chandil in Jharkhand, where you have a massive cluster of dressed stones at this place, having no clue of where they came from. When then I entered into the room of that ashram, I found there were 2 inscriptions, and both were referring to establishment of Devapura, establishment of temple. And these were basically the remnants of the temples that stood at this site at one point of time. Extant, I understand. Okay, I can conclude now. You have also inscriptions on the underside of the image. On the underside of this image, it's at a place called, it's a village called Mohanpur in Midnapur district of West Bengal. I photographed this around 2006-07. On the underside of it, you have an ODI inscription. So, for donative records, almost every part of the support is used. So, I think it's time to conclude, but before that I wanted to show this. This is nothing but one more inscription. You have seen many photographs, but please take a look at the date. Today morning. This was found last week.
Today morning, when I was coming out from my home, I got this over WhatsApp from Director Epigraphy Archaeological Survey of India. Sanyal, this has been found. This is one. Another Bengi Chalukyan, we were the first inscription. Since I was interested in Chalukya, he sent me. And this was found last week. My point is, the estimate that I talked about, based on Solomon's accounting, 1,50,000. In last 5 years, I have seen Archaeological Survey of India documenting at least 5,000 to 6,000 inscriptions with a sizable gamut from Eastern India. So what? Inscriptions are coming. It's important because we don't have epigraphists to read inscriptions. Only a handful of Western scholars who are doing South Asian epigraphy, and 2-3 half scholars like me there from up. And students are not interested in epigraphy simply because it takes time. So this workshop will only become meaningful at least one of you at least decide to continue with